buat coaching ataupun buat sesuatu yang nak beri penipuan, sama ada kita nak be present ataupun be perfect. Alright. Ini soalan-soalan ni kalau kita selalu memahami apa yang maksud coaching, intipati makna dan definisi dia, maka mudah memahaminya. Jadi yang kedua, bagi siapa yang buat melakukan sesuatu, sama ada dalam bentuk training, consultancy ataupun dalam bentuk hypnotherapy dan sebagainya, this is very important topic sebenarnya. Sebab be present, I mean kita berada di situ here and then, at this moment of time. Perfect punya kata nak jadi betul sangatlah, nak beri tepat dan sebagainya. Jadi di dalam coaching dia is be present is more important. I mean bila kita coach tu kita dalam suasana coaching, bukan suasana mentoring, bukan suasana konsultasi dah. Dengan suasana sedemikian. Be present, here I am today, looking to you in total. Melihat beranda keseluruhannya. Okey, terima kasih. Saya nampak selamat datang kepada Dr. Azra. Pakar kita, selamat datang Dok. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam. Saya dapat melihat tulisan Doktor. Terima kasih. Harap kalau Doktor ada masa, baguslah dapat mendengar sikit apakah yang akan saya bersembang ini. Mudah-mudahan beri sikit orang kata ketenangan pada jiwa yang mendengar dan membantu sikit banyak untuk kita membuat sesuatu sebagai persediaan, sama ada kita nak buat pembincangan atau sebagainya. Salah satu kompetensi dalam coaching, kalau pakai 11 core competency, ada istilah kita be present. Be present ni kalau kita nak having good listening skill, memang be present. Because ikut makna be present, saya takrifkan dulu sikit sembang-sembang ni. Be present yang ditulis Dr. Silby, iaitu orang yang pakar dalam present based coaching, dan yang mana selalu kita buat ni kita panggil present based. Present ni sekarang teknik, bukannya di lain tempat. Dan selalunya kita coach, kita being present. That's why kalau kita tak dilatih, kita tend nak tanya banyak sejarah. We tend to do a lot of checking here and there. Macam kita nak buat analisis dan sebagainya. Jadi be present is as it is very important. Salah satu dia kata be present mean kita bawa diri kita bersama-sama dalam suasana dengan mana nilai, passion ataupun minat, kreativiti, sama ada emotion kita, dan kita tak sebelah judgement, tak pakai judgement. So at this moment of time kita dengan klien. So fully focused, nanti fully engaged. Itu kata engagement, fully engaged, dan saya dah sebut tentang fully engaged dalam abad sosial 21. Memanglah engagement is one of technique yang digunakan di dalam exponential organization. Dan satu lagi definisi yang kata present. Present is a deep listening. Rupanya dia pergi pula ke situ. Present mean deep listening. So deep listening ni kena be trained to be deep listening. Tidak kita nampak macam deep listening lainlah tu. Yang kedua, or being open beyond one preconception and historical way of making sense. Jadi dia melebihi, dia bukan melihat sesuatu yang bersejarah dan sebagainya, tetapi being open. Alright, being open beyond. Jadi kita mendengar seadanya. Kadang-kadang kalau kita mendengar dalam teknik ni, kalau dilatih tuan-tuan dan puan, kita boleh dengar cara dia cakap tu, tak payah tanya soalan. Kita tanya, Encik nampak Encik ni memang very concerned, Encik ni nampak kelang kabut dan sebagainya. Itu bukan kita soal, kita cerita feedback, kita nampak dia kata memang betul. So kadang-kadang kita nampak dia memang berminat, cara dia cerita tu berminat. Maka kita be present sehingga kita dapat melihat dalam segi pandangan sedemikian. Lagi satu dia kata be present. Kalau dia kata the ability to connect authentically, kita boleh menghubungi, kita dapat berhubung dengan satu orang lain dalam bentuk yang kita katakan real, bukan kita main-main laku-laku macam lawak-lawak, dah real, dah authentic. Iaitu kita mendengar cara pemikiran dia bercakap, perasaan dia, and then macam mana dia nak motivate diri dia, dan bagaimana kita nak inspire dia supaya dia dapat apa cita-cita yang nak dapat, sama ada dia nak berniaga, sama ada dia nak buat sale dan sebagainya. Jadi sebab itulah present moment, present now ni perlu. Kalau tak ada sekarang, tak ada besok. Alright. Okay, semalam ada sejarah. Hari ini adalah present, ialah skill apa yang kita boleh buat sekarang. So sebab tu dalam, kalau tuan-tuan rajin baca pagi ni, saya ada tulis di dalam
selalu saya buat tulisan ringkas, just food for thought. Kita panggil renung pagi. Alright. Okey, renung pagi. Saya ada tulis kalau tuan-tuan ada melihat iaitu renung pagi ke-30 saya ada tulis. Okey. Salah satunya saya sebut bagi kita kalau kita nak melihat pendekatan baru yang berlainan cara biasa kita membuat sesuatu iaitu dalam bentuk business model, maka kita merancang masa depan lebih banyak berkaitan dengan transformasi. Bagaimana kita nak berkembang mengikut keadaan semasa. Dan masa depan lebih banyak berkaitan dengan transformasi yang kita lalui mampu melaksanakan lebih daripada sekadar kebiasaan inovasi teknikal saja. Jadi kalau kita betul-betul melihat sesuatu dan put ourselves in transformation, that means kita fully aware the present, the future and tomorrow, insyaAllah kita boleh buat sedikit sesuatu baru untuk kepada peningkatan usahawan kita. Saya ingat terima kasih kepada Datin Ashikin pun datang. Waalaikumsalam, dan juga kita yang tetamu Tengku Malaysia, Marisa, Tengku Marisa, terima kasih kerana hadir. Dan terima kasih, dan saya dah jawab salam kepada Datin Ashira tadi. Datin Ashikin, sorry. Dan begitu juga sebab tu terkini teknologi dengan sendirinya tidak mempunyai nilai. Teknologi itu dengan sendiri by itself no value, tetapi kesannya bergantung kepada penggunaan teknologi tersebut. So how we make use of that technology, that means the present day that we are doing here. Dan begitu dia adalah bersangkupan kerana kita nak fikir masa depan. Right? Kita kalau guna normal logic saja kita tak boleh pass through on certain level thinking capability. Dalam era sosial ni, they think differently, they do think differently. Nampaknya walaupun benda yang terang bukan benda baru, benda ni dah lama dah, benda yang dicontohi, ditunjuk tahudan Rasulullah SAW dah memang dah sebut, tapi sekarang baru dia nampak dah cara lain tak nampak, baru dia nampak apa yang telah lama kita buat zaman macam ni, algoritma, Blue Ocean Strategy, dia 1000 tahun yang lalu dah dibuat, 2000 tahun yang lalu pun dah ada lah Blue Ocean Strategy, tetapi orang tak nampak sebab tak dihebahkan seperti banyak barat hebahkan. Doesn't mean they are not wrong, they are doing right. Tapi dia kata kita dah lama dah tahu benda ni. Begitu jugalah be present. Itu bagaimana saya terangkan be present, sebab if we don't understand what it is, then kita tend to generalize everything. Sebab itu dia melibatkan cara mendengar tu yang tertinggi. Right? Di samping tu juga kita nak tahu perfect. Alright. Mana kita manusia biasa serba baru, kita tak boleh be perfect. To be perfectionist is not that we are there. So we must enjoy with what we have. Sebab tu kadang-kadang kita perlu ada discomfort. Maka barulah kita keluar daripada comfort zone. Kalau comfort zone semua orang boleh cerita how to go out from there. Rupanya kadang-kadang when we talk to our client, dia ada some element of discomfort bila dia cerita sesuatu yang dihadapi. Maka bagaimana kita nak minta menyelesaikannya? Rupanya jawapan terletak pada dia in situ, waktu kita bercakap ni. Not there, but here, what we are talking now. So when we go, we listen between the noses, alright? So yang kita dengar sebelum tu, selepas tu kita tak pakai. But this moment to moment, alright? Itu sedikit pembicaraan berhubung dengan present. So be present. There are many books written pasal present. Banyak MCC Master Cook menggunakan this present technique. So they use a lot of discovery, technique of questioning, dan banyak yang dia orang guna pakai. Sering kali kena dilatih bertubi-tubi. Okay. Now one thing is clear. Sometimes bila orang cakap, kita nak berfikir what to ask first. Lalu orang tanya what to ask first dan sebagainya. I'm not going to repeat that anymore. But today I'm going to talk how we listen to people, how we try to be present. Tengah arti kata sampai kita mendengar hembusan nafasnya pun kita boleh melihat. Kalau yang biasa buat coaching beribu jam tu tentu dia faham apa saya cakap. Sebab benda-benda sini bukan sekadar kita nak cerita macam biasa saja, tidak. Ini sembang-sembang boleh memberi tambah nilai. Melainkan kalau all my friend kalau interested to know more, you just listen to it. The biggest thing is kita punya listening to connect. When we listen to connect. When we listen to connect means that say we want it to be fully engaged. So leaders, dia punya mustahak job dia ialah how to make their people fully engaged. So this engage ni berperanan. Be present salah satu teknik dia.
Kalau dalam model sekarang ni dia panggil collaborative ataupun collaboration is the strategy in the social era. Jadi benda yang kita sebut ni adalah part and parcel of certain thing that is already going on. What we need to know, what can we do to underscore on certain topic that is relevant to this current moment of time. Jadi sama ada kita buat sesuatu yang kita rasa so difficult, yang kita rasa mudah, atau kadang-kadang kita pasal planning and we cannot do anything. There are ways to do it, right? There are ways to do it. And at this moment of time, banyaklah yang sering kali kita berjumpa. Macam tadi pun saya berjumpa ramai juga dengan orang-orang tertentu dan banyak agak perbincangan kita lakukan. Dan di sinilah kita berfikir. Kadang-kadang masa kita cakap tu, we start to think, how is this person is thinking? Macam mana dia punya thinking capability? Rupanya orang ni tertakluk kepada this moment to moment. Because apa yang dia cerita, macam saya dah cerita dah semalam, bagaimana kita menggunakan topik yang saya bincang semalam, saya tak mau repeat lagi, supaya membantu orang tu mencari jalan untuk maju ke depan. So hari ni kita nak tengok how to be present. Is it to be present or be perfect? Because kita tak boleh perfect all the time. Perfect ni is kalau jadi pun ada, tapi the idea is we have to be present. We must make sure the person in front of us be felt. Dia berasa kata kita sedang mendengar apa dia cakap. Yang kedua, dia pun mengetahui bahawa apa yang dia bincang sesuatu ini untuk kebaikan diri dia. Maka kadang-kadang masa inilah kita melihat sahabat-sahabat kita yang terkuskan dia berfikir lebih pada 100%. Tapi sebab tu kita kena bantu dia. Sebab cara dia mengolah jawapan dia berbeza daripada yang dulu. Sebab itu seringkali bila kita berhadapan dengan orang yang kita yang betul-betul memerlukan kita punya service, dia akan kata, well, you help me a lot. You save my time. Or else I on my own, I'll be dwelling inside the box all the time. I cannot move out. So the idea is that if we are able to see all these things, all right. And I dapat feedback daripada few followers of my FB, maklumkan mereka setuju apa yang saya cakap yang dulu, bukan yang baru, dulu-dulu, berhubung dengan listening, berhubung dengan body language dan sebagainya. Walaupun dia orang ni semua pakar dalam bidang tu, right? Dia pakar dalam bidang body language, dia pakar dalam bidang NLP, pakar dalam bidang masing-masing. So they can notice that and they take that seriously as one important issue. And I say that I said correctly. Alhamdulillah, terima kasih. But I'm trying to put it into practice. I'm not going to do lecturing or something like that. Put it in practice. Kadang-kadang kita bisa dengar orang kata 5 minutes talk, okay, small message but big impact. All those things memerlukan be present. Alright, if we are be present all the time, orang berasa connected. If we are not in the present, then people don't feel they are connected. Bagi itu juga dah lain-lain sekalipun. Dan banyak kawan-kawan saya yang saya berjumpa hari ini ialah banyakkan trainers. Kawan-kawan saya banyak trainers. Macam-macam trainers, engineering, technical engineers. All these people, they're doing a lot benda-benda technical dan mechanical dan sebagainya. But surprise, how do they be present with their staff? This is very interesting. It's very genuine. And I find that it's true. Because all these people ada dia punya pemikiran yang tersendiri. Apabila seseorang menyebut sesuatu, is the way he think. Bahasa dia guna, penyampaian dia, tulisan, all this tell us about the way this person, the way he thinks. So penulisan tu menggambarkan cara dia berfikir. Rupanya saya tak mahu ulang balik lah bagaimana dia berfikir dan sebagainya. Saya dah sebut dulu. Tetapi dalam siri sini sembang-sembang, be present and be perfect. So we say we have to be present. Okay, be perfect. Sampai bila kita tak boleh perfect? Because nowadays they say in this model, dia kata dalam this world there is no answer. So when there is no answer, what you have? You must update. So you must use all your growth thinking capability. Alright, growth mindset. Lagi satu dia sebut sini, kalau dari segi keterangan, the present is a state. Is a state, alright. Not a verb, it's subjective, personal and internal. Sebab tu kadang-kadang bila kita coach sendiri kena bertenang. Kadang-kadang kita dengar coach tanya soalan pun kita tahu coach kelang kabut dalam kepala. Dia cakap lain, kita tanya lain. Just fulfill the time saja. Kadang-kadang kita repeat benda yang sama tapi tak relevant apa yang kau tu cakap di depan kita. That's why because we are not present. It seems to be present, but we don't listen correctly the way he says it. So benda-benda macam ni dia memerlukan pengalaman dan praktis. Yang kedua dia kata it is in the moment. In the moment, moment to moment.
Meaning right now masa kita dengan dia. Kemudian bukan kita nak cerita selepas itu I can do this, I can do that, itu cerita lain. But in the moment. Kemudian yang ketiga, we are talking about this is the one. No other thing, this is the one. So all these things rated tuan-tuan dan puan. Rupanya kalau kita tenang, maka tenanglah depan kita. Kalau kawan depan kita kelang kabut, kita yang tak betul-betul, kita pun kelang kabut. We can get confused. So the idea is be present, right? Dan satu lagi dia kata, kadang-kadang bila kita present tu, times bergerak pantas dan kita boleh rasai. Tu kadang-kadang klien kita kata, oh hari ni kita discuss 3 jam. Dia tengok-tengok, alamak baru 35 minit. What make you think that 3 jam? Oh, that means dia punya thinking capability go beyond the normal, ordinary, dia punya state of mind. Dia punya pemikiran dan sebagainya. Selalunya kita rasa when we feel connected, it's easy to speak. Because kita tahu environment kita. And environment kita is one to one. Dan kadang-kadang dah habis cakap, baru cakap, oi, bisingnya, oi, ramainya. Baru dia realize, oi, why? Because kita be present. Okay, ini salah satu yang saya tunjuk macam mana I'm doing a lot of kita panggil present based coaching. So benda-benda macam ni is easy to say dan do it. Dan you kena practice, amalkan, baru kita dapat menangkap apa yang saya sampaikan di sini. Jadi dalam sembang-sembang ini, saya try to make it simple as possible supaya semua tuan-tuan boleh clear. Because the way we ask the question can change the environment. Alright, the what question is very important. But I've seen how people use what question. And I've seen also some people use other technique. Alright, because I have chance to see some of, tengah dia orang panggil untuk saya melihat how they coach, they want to improve, upgrade dia punya capability. Macam saya jugalah, saya pun kena panggil orang senior pada saya lagi. Maksud senior ada very long time experience. I have 30 years of coach, right? Master coach. Sekali bincang dengan saya dan kadang-kadang saya mendengar cara dia buat, saya pun belajar. Kita baru involved dalam 25 years, dia ada 30-40 tahun. So orang-orang macam ni kita dengar macam mana orangnya. Rupanya we cannot jump the gun quickly. It takes years to master all these things, alright? Because yang kita cerita ni doesn't matter lah apa yang kita dapat recognition tu. Kita put aside, what we say is our skill to really help people. Because there are two things. Training people about coaching, do coaching, two different things. Remember, when we train, one thing. But when we do coaching, does it really reflect what we are saying? So there must be two things. Tacit knowledge, alright? And tacit skill. So put it in first implicit and try to put into explicit. Jadi orang nampak. Tapi yang mustahak ni, how we coach it in that moment of time yang menyebab jadi tacit knowledge dan skill, mudah. Dan dia tak terasa bahawa in short notice, I can find the answer. Oh, dia pasal excited, tuan-tuan. He feel excited. When somebody excited, bayangkan, tuan-tuan. He feel worthwhile to be here. So it doesn't matter. That's why yang mana orang datang untuk kita to be coach, kadang-kadang tuan-tuan, they struggle to come here. They come from far away. Makan masa kadang tidur di hotel, nak jumpa kita dekat sejam, 2 jam lah kata. And then they go back. So Milo kata they value that moment. So we value that moment in the present base. Alright, at that moment to moment. Kalau kita melihat balik dari segi apa sedang berlaku antara kita dengan coachee ni, atau orang siapa pun kita nak bimbing dan sebagainya. It is wonderful if you can notice what is happening between you dengan dia. The question is, are we fully aware what is happening? Jadi yang saya cerita ni tuan-tuan ialah sikit gambaran melalui pengalaman. Jadi kalau tuan-tuan nak faham betul-betul banyak benda yang kita kena lalui. Sebab apa yang kita buat, one thing, when you get something, tomorrow is different. The world is changing very fast. Dan banyak benda-benda baru dah registered yet to be commercialized. Dalam prototype memang banyak tuan-tuan dan puan-puan di dalam belum dipasarkan. Jadi kita the question, are we prepare all this incoming thing? Alright, because we make sure that when we do something, we try to help people, or at least we understand what they want in the real meaning from their own point of view, not from our point of view. Itu in that session. Selepas habis that session, no more. Kita takkan guna tu because taxing a lot of energy, focus dan sebagainya. Jadi untuk membantu orang menjayakan benda ni, kita sendiri must be prepared. So how do you prepare when you do coaching? What you should do when you are going to do coaching? Right? What sort of thing that you need to do?
tentu you akan ketahui. The best way is you need to practice. There are two things to practice. Sama ada you buat pro bono coaching yang mana free tak payah bayar, ataupun paid coaching. Two different things. Sebab tu professional dia kena ada about 60%, 70% is paid coaching. Right? The rest tu dia boleh buat pro bono. Tapi tu adalah teknik-teknik dia lain yang perlu kita ketahui. Tapi at this moment, kita bincang setakat ni saja. Sebab apa yang saya sampai ni pun quite interesting. Kalau you feel that you are interested, you can share this to your friend. Because by sharing with them, a lot, macam setengah saya dapat feedback daripada setengah yang tak dapat datang, tapi mereka tengok from the recording. That's why I bring up back this topic. They're talking about macam mana dalam keadaan suasana semasa kita buat coaching dan sebagainya. So what I'm trying to say that moment to moment play important role. Macam kita duduk dalam kelas lah kita belajar. Kalau kita tak boleh fokus dalam kelas, memang kita tidur ya. Tak boleh buat apa. Tak apalah, itu kita yang nak menerima ilmu. Tetapi kalau dalam sesi yang berbayar, orang dia akan fokus cari jalan. Jadi kita pula nak bantu dia. Bila nak bantu dia, kita kata kita kena put everything at that moment to moment tu, memberi satu kebaikan pada orang yang datang kepada kita. We are not supposed to cause problem to them. We are not supposed to create harm. Salah satu teknik coaching, we shouldn't ask any question that can be harmful to the person. Itu under American Psychological punya Association, dia ada sebut kita tak boleh punya soalan-soalan yang boleh menyusahkan orang. So what is there? Sama ada ikut our friend Grandmaster Ben Fazil dalam bentuk hypnotherapy, dia pun cakap we have to be present. We listen to the person what it means. When they say I'm not happy, what you mean by I'm not happy? So jangan kita andai pun sama. Jadi that's why all these things you kena, I think yang nak belajar coaching betul-betul dia faham apa urutan question that you should do. Or sometimes you know already what to do, depend on the level of the people that you coach. The approach generally quite the same, but as you go higher up, dia punya cakapan, teknik pendekatan dia memang berbeza. Memang berbeza. Dan it kena be trained properly. Sebab tu dia kena update seluruh knowledge. Kita kena update. Because now people, information terlalu banyak. Right? So bila information terlalu banyak, how you might make sure that those relevant information only we take into consideration. So now rather than thinking, listen to what they are saying, we have to find out what make they say that. So finding out that will help them to understand better for the future. Because in order for you to be in the future, you must be here today and you experienced yesterday. So all these things will develop you to become a better person in the way you make think that how you should think. Because how you think that help us to understand you, how we listen to them, the way they construct their sentences, telling a lot of things about them. So to know that, once again we have to learn. Okay, I think saya dah cakap lebih kurang daripada 5.20 tadi, is about 30 minutes kalau saya tak silap, 30 minutes. Kalau ada apa-apa, please share. Sebab yang saya, ada satu lagi soalan yang dikemukakan oleh seorang kepada saya tadi. Dia kata, apakah the best question to ask? Okay, apakah the best question to ask? I'm not going to give you the answer. Alright, I'm not going to give you the answer. Because by giving you the answer, it does not help. Because my answer might be different from you. I do not know at what stage, what level of your coaching exposure, or maybe you do something else. I try to be generalized. So in understand what kind of question to ask, it depends on the person in front of you. That is my answer. Different on the person and different on their utterances. Dua. Yang tiga, depend on his emotion, depend on the state of moment to moment. The way he construct the sentences, the way he says something, telling us something, maybe to him, he has different meaning than from what we have. So yang tu yang kita kena tahu. Yang kedua, not only the emotion kita listen to them, kita want to know what is happening to you now at this moment. What is happening while we are talking to him? There are many things happening. But if you are not trained, we don't realize apa yang sedang berlaku antara kita dengan coaching. Ada setengah you can be dreaming. Why you are carried away? We kenal pula coaching itu yang cakap panjang, then kita get lost. That want to be trained. So apa yang saya probe the question to you is, for that you can ponder. Do you ever come across this situation? Or don't? I do not know. But those are the things, the reality. Because when asking the right question, it depends who is coaching who.
Right? Depend on what stage and what level. Because I met a few friends say, yeah, it's true, Syakir, as you say, everybody entitled for their own opinion. Kalau kita belajar, top form 17, right? Top form 16, the value. Top form 17, everyone is entitled to his own meaning. He can talk the way he sees. That's why we are asking, what's your opinion? And then we say wrong. You asking his opinion, I say you say he's wrong. You say what you want to say because you ask me what you want to say. Ini dalam perbincangan. That's why kita pula kena mendengar seadanya in this present moment. The moment to moment. Maybe dia cakap dia punya structure of thinking berlainan cara kita. The way he construct. Macam orang putih lah. Dia cakap pasal putih. Kita pun cakap pasal putih. Tapi the way dia construct the sentence tu look the same but different. I give example. I got my friend just now. He sent me a book he written in English. Sampai saya kata dia ni pasan dia ni dilahirkan boleh cakap orang putih kot. Sebenarnya dia kata English ni second language. Tapi written language dia English so good, so powerful. Saya ingat orang putih tulis. Rupanya no, dia tulis. So Minjo kata, if you are bring up somewhere and the way you think will tell more about ourselves, about the person. So sampai saya congratulate ke dia gelak. Why you say that? I say fantastic man, your English. You hanya bukan saya cakap, the way you write. Tulis bahasa dia reflected who he is. Because the way he construct the sentences is not ordinary constructed. It's a person who have the experience, a person being exposed with the right way of writing. Nak menulis bukan macam cakap. Jadi itu yang keistimewaan kita mendengar. Saya ingat dia kata, you boleh tahu kan? Dia kata, bukan, saya membaca apa you tulis. So I ask him back just to confirm, maybe I'm wrong. So there's nothing right, nothing no matter kalau kita tanya dia because that moment to moment. Dan yang kedua, saya tanya dia, how is it for you? How long it take you for write? Some people, tuan-tuan dan puan, just to write one book, it take only 3 months. Complete data information, dia boleh menulis dalam 3 bulan boleh habis. InsyaAllah, saya pun setuju boleh. Tapi masalah data dan information yang relevan dengan kita nak tulis. Sama pula kita nak tulis yang kita sync topik, yang berhubung dengan satu topik, yang kita kena buat reference, banyak buku sana, buku sini. Dan artikel, itu yang quite heavy. Nak dapat benda tu yang kita kena cari. Dalam library lah, searching macam-macam lah. All these things membantu kita membina cara we think. So the way we think, sama ada membantu kita atau tidak, itu I do not know, but you think by yourself. I'm now open up a lot of things for you to think, to ponder around. So I've been giving a lot, now I'm trying to share with you so that hoping you share also with me. I welcome you to share because I got also feedback from kita punya pembat apa, yang duk baca writing di Facebook saya. Dia komen balik tapi alhamdulillah lah, tapi dia tak komen di situ, dia hantar ke saya feedback, very good comment. Alright, saya kata why not, Datuk you tulis dalam komen lain, tak apalah, sama-sama kita. So all those things tuan-tuan dan puan ialah kita sharing. Kedua, kita rasa kita tak pandai, orang luar sana lebih pandai. So we need to know, why we need to know, kita hunger for knowledge, we position ourselves. Sama juga dalam coaching, we must position ourselves. And then kita kena dengar pula, when they speak, I wonder, how did they learn? Where did they learn? So, macam saya cakap dengan kawan yang tulis buku tadi, saya heran macam mana dia boleh nulis bahasa macam ni yang bagus. Very good English. Kalau orang baca memang orang putih tulis punya. Sebab bahasa dia cantik. Kita tahu cara ni bukan orang biasa menulis. So, I wonder, how people learn? Rupanya kalau tuan-tuan baca buku How People Learn dalam tahun 1910, buku tu dah keluar lama dah. Tapi orang tak baca. Only certain people bagi kredit to these people. Right? To this person who wrote the book dalam tahun 1910. Interesting or not? Yeah. Kalau orang yang interested, they will find out. He wanted to know. That is the first book, the first article keluar. Kau ni buku tu dah tak ada lah. Saya pun very lucky, I got that book. Okay. Dan buku ni hanya 2-3 orang author yang bagi orang kata penghargaan kat dia. How people think. Dia punya how people learn dan sebagainya. Rupanya hidup kita untuk membantu orang untuk memahami. Itu cerita dia. Macam tu coaching pun nak membantu seseorang memahami sesuatu yang dihadapi. First to understand. Alright? Right? Receive whatever it is. Sebab itu Tuhan kata kamu bersyukur. Siapa bersyukur, aku tambah lagi nikmat dia. Lepas kita bersyukur, alhamdulillah, kita appreciate apa yang kita terima. Alright? Yang ketiga, kalau kita kenang balik, kita muhasabah diri balik, kita reflect balik apa kita buat, maka dari situ kita nampak
keseluruhannya. Sesuatu yang sebelumnya itu blind spot, tak dapat dilihat, insya-Allah terkadang-kadang kita boleh melihatnya. Sebab tu kalau tuan-tuan baca renung-renung pagi hari ni, saya ada tulis semua teknik ni tuan-tuan dan puan-puan. Saya tulis dalam point 4. Selepas dia dah clear semua satu, baru kita tanya soalan. Macam mana mengatasinya? Itulah the basic be present, the basic how to ask question, the basic how to listen. I put in general thing. Mudah-mudahan sahabat-sahabat kita yang bukan coach, consultant, trainer, semua pandai-pandai belaka. Saya tahu. They know better. But I put in a small area lah. Macam kita ni orang tak kenal. Just sharing. Hoping that I give some value. Right? Alhamdulillah saya dapat juga beberapa those interested party wanted to know certain thing. I welcome. Terima kasih lah yang mana telefon saya, yang minta information, yang bertanya apa yang saya sampaikan. Memang betul, these people they know what, when they ask me they know this is their areas. So they interested to know. Ada setengah panggil saya, jemput saya, bincang dengan saya. Alhamdulillah, that should be the way because kita nak belajar. Mungkin kita first learn to agree what you disagree. Try to understand what is the common ground so that we can understand. That's the way you listen. Sebab tu be present, not to be perfect. Kalau be perfect, kita bergaduh dengan orang saja. Sebab when you change one component, macam gambar tu tuan-tuan dan puan-puan, kalau you tukar salah satu yang color dalam gambar tu, suasana cerita tu berubah. When you change one outer, bentuk gambar tu hilang, maka gambar cerita original tu dah hilang. Sebab tu macam tu juga bila orang tu bercakap. Macam tu juga kalau kita mendengar. Kita boleh mendengar. Bila dia cakap certain thing, dia punya intonation go down. Certain thing intonation dia naik. Certain thing kita pasal dia punya motivation down. Certain thing dia punya motivation naik. All these need skill. Need to be mentor. Not only in the classroom. You got to learn, practice. Find somebody to help us. And then we will understand better. Alhamdulillah. Saya ingat setakat ini sajalah kot. Saya ingat how long lah I've been talking. Let me check. I do not know. How long? Sama ada setengah jam ke macam mana ni? Saya tengok. Ya, lebih kurang 37 minit dah saya cakap. Jadi sebab itulah kalau orang yang tak mengambil beratkan sesuatu, dan dia tak sedar apa yang sedang berlaku di sekeliling dia. Sebab tu, when we coach someone, you have to fully aware of the environment. You must understand what is happening between kita dengan kita yang ada yang sahabat kita yang ada di depan ni. Dan banyak-banyak lagi, banyaklah yang saya terang ni merupakan orang kata sambungan apa yang saya cakap sebelum ni. Kepada tuan-tuan dan puan-puan yang mengikuti percakapan saya ni daripada dulu sampai sekarang, terima kasih saya ucapkan. Saya nampak tadi Dr. Azura pun masuk. Terima kasih Dr. Azura. Nanti kita boleh bincang lagi. Tuan-tuan yang mengikuti percakapan saya dulu sekarang ni merupakan kemuncak apa yang tuan-tuan ikuti. Jadi kalau rajinlah tuan-tuan, share dengan kawan-kawan supaya mereka pun dapat sama ilmu ni. Ilmu ni kita tak boleh sembunyi. I don't charge you a single cent. I give you free. Kerana Allah. Kalau you berminat, you can share. Because knowledge is not ours. The more you give, the more you get. Right? That's why I say, if you betul-betul berminat, no matter what you do, right? Anyone you know the how can bet. If you have a strong will, you know the reason why you are there. Do you know what the why? No matter whatever how you can do. Alright. So you boleh terima seadanya. Sebab what I'm saying here is all this are practical, tuan-tuan dan puan-puan. Dan kita nak guna pakai itu kita kena ikut keadaan yang semasa. Kita tak boleh copycat begitu. I sign certain thing dalam buku yang pengarang tu tulis sesuatu yang saya tak happy, saya hantar balik kat dia, saya tanya dia. Dia cakap, yes, I'm sorry. I understand. Yeah, you are right. Dia beritahu kat dia, betul benda tu. I wrote to them asking cara elok. Oh, dia kata, thank you for your feedback. That's how we make friends. Kita akan complain. We need dia to clarify what you mean. Even di dalam buku tu dia tulis. Kita rasa, benda ni contradict. Dia kata betul. That is a printed error. Kata kita memang betul. So what we do, we listen. Right? When you baca buku, so you are listening to the author. Actually, when you read the book, you are listening to the author telling you what it's all about. Sebab tu yang mana ada certain skill,
Bila dia baca buku tu, dia boleh merasa suasana macam tepi pantai, menangis dan sebagainya. Because the two thing emotion, right? Kita punya feeling bila kita baca dengan the right words, trigger certain thing. Sebab tu dia kata, what trigger you to ask that question? So this trigger mechanism ni lah perlu kita pelajari. Kalau boleh belajar lagi, kita cari orang yang lebih advance kat kita. Tapi belajar lagi tak apa, tak rugi. Sama-sama, dulu kita dah belajar sama-sama kita dan sebagainya. Saya dipanggil beberapa grup yang selalu mereka buat grup sama mereka, very good. Suddenly dia orang panggil saya. Dan bila saya share dengan dia orang terkejut. They say this is what we know, this is what we want, extra than what we are discuss. Sebab kalau kita duduk sama-sama kita, of course it's very good. Cari yang ada berilmu lagi, mai join kita supaya dia top up ilmu kita. Saya pun tak pandai, saya kena go out and find those people who are willing to come and share. So when we share, of course, win-win. Alright. Tambah pula dalam zaman sekarang ni, salah satu dia kata, connection. When you connect, you create value. It's already stated. Itu ditulis dalam 2012, but we know a long time ago. Sebab kita bagi Assalamualaikum, kita dah wujud persahabatan. Sebab the difficulty in the world not so much the way you think. Not so much you want to make a decision. How we keep our relationship. That is the tough to maintain relationship. Nak maintain relationship ni yang is take a lot of gut and serious thinking and kena ada maturity yang tinggi. Sebab tu competitor they can be friend. But kalau kita tak reach certain level, kita tak boleh nak berkawan. Kita rasa Allah dia nu sebagainya. Kita punya our own self. Itu panggil internal chatters. Other dependent. Ataupun kita rasa macam kita buat sesuatu yang orang kata menyebabkan kepandaian kita pun kita tak boleh timbulkan. Kita rasa segan dan sebagainya. Tetapi zaman sekarang, be present. Bila you be present, insyaAllah you tahu what it's all about. Dengan mengetahui teknik-teknik nak be present yang saya sebut tadi, insyaAllah mudah-mudahan tuan-tuan boleh usaha try to buat yang boleh. Kalau tak faham, tanya balik. Ini saya cerita rambang tuan-tuan dan puan-puan. It's subject to your level, your developmental stage. At what stage of your meaning making, at what sense making that you have, it's all depend on you. So what I give you is the overall picture. So subject to your own meaning. How do you accept as it is? So you need to know further, please write here in my Facebook. I will share to you. Or kalau yang duduk KL ni, boleh kita sembang-sembang. Saya pun tadi pun ada sembang-sembang juga. Dan saya jumpa banyak orang yang sebab tu yang saya berbincang dengan tajuk yang sebut ini. Is it to be present or to be perfect? Alright, yang mana miss saya menetap, you can listen here sebelum I deletekan this recording. Dengan harapan semua ni boleh membantu sedikit banyak pada tuan-tuan yang hadir. Saya ucapkan terima kasih lah yang mana masuk. Jadi saya tak dapat nak share, nak baca balik apa yang ditulis ini sebab dengan harapan yang saya cakap ni dengan berniat baik, mudah-mudahan tuan-tuan boleh dapat sambut dengan baik, boleh terima dengan baik. Thank you for your time. Taking the time to be here for about 40 minutes yang saya cakap ni. Mudah-mudahan kita mendapati rahmat Allah dan Allah bantu kita balik, sama-sama kita bersama untuk kebaikan. Semua yang kesilapan, sebab cakap dan semua itu kelemahan saya. Yang kebenaran semua dari Allah. So I welcome for your feedback, any information, any inquiry, please share in my Facebook. I will come to you to share. And saya tengok tadi Datin Ashikin pun ada tadi datang. Thank you, ni semua usahawan, orang hebat-hebat datang. Orang meniaga yang berjaya semua ni. Saya ucapkan ribuan terima kasih. Mohon maaf jika berlaku kesilapan dan sebagainya. Setakat ini sajalah tuan-tuan dan puan-puan percakapan saya petang ni. Kita jumpa lagi besok. InsyaAllah. Don't forget, tomorrow, saya akan, kalau awal saya maklum, kalau tidak saya akan buat macam biasa pukul 5. Dan kadang-kadang kalau ada keperluan malam pun saya buat. Terima kasih for joining my talk here. Kita jumpa lagi lain kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.